Hello children, welcome back to science class. Today we are going to discuss the first chapter from our semester 2 textbook and its name is disease. Its name is diseases. The chapter 1 diseases. What is mean by disease? Do you have any idea for diseases? Yes, disease is a condition when our body or some of its parts does not function properly. Diseases is a condition when our body or some part of it does not function properly. നമ്മുടെ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഡിസീസസ്. The diseases is a condition when our body or some of its part does not function properly. Then how we will identify that is our body is not working properly? നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കും? നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? Yes, the body will show its through the symptoms. What is the body will show through the symptoms, isn't it? So each disease has its own symptoms. Each of the disease has its own symptoms. For example, if any part of our body is not functioning properly, the body may be showing some symptoms which may be different from other disease. എന്താണ് ഓരോ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ അസുഖത്തിനെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബോഡി ചില സിംറ്റംസ് ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തിടും. അതെന്താകും വേറൊരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ഈച്ച് ഡിസീസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിംറ്റംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, and the symptom is an indication of any disease. മാത്രല്ല സിംറ്റം എന്താണ് ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ്. സിംറ്റം ഈസ് ദ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് diseases. For example, fever. Fever is a symptom of a disease. Fever, we all know about fever, isn't it? Fever is a symptom of diseases. Now you might know about the fever. So nowadays, from the last year itself, we have the world is in the pandemic situation of COVID-19. So what are the symptoms of COVID-19? What are them? Yes, fever, cold, cough. Then, so what are them? They are the symptoms of disease COVID-19. COVID-19 എന്നുള്ള രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫീവർ, ചുമ, then ജലദോഷം, headache. There are some many new symptoms are also recognizing to it. Then throatache, isn't it? Many other symptoms are also adding to the present scenario. ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് the disease has its own symptoms and each body the symptom is an indication of disease. Is there any other indication for any disease? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്തോ ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാൽ ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ meaning. Sometimes the diseases can be diagnosed on the basis of symptoms. Nowadays and for the many years we are finding the diseases by analyzing the symptoms. ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ബോഡി കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചില അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. യു മൈറ്റ് നോ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സെനാരിയോ നമ്മളൊരു പനിയായിട്ട് ചെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. എപ്പോഴും മാത്രമാണ് COVID-19 എല്ലാവിധ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവിധ സിംറ്റംസും നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് മേ ബി റെഫറിങ് ദി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്
isn't it? So what we have to do? Yes, the many diseases are diagnosed on the basis of symptoms. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും ഈ സിംറ്റംസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്താണ്? സിംറ്റംസ് ആർ ഹെൽപ്പിങ് അസ്. നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഇന്ന രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഈ ഭാഗം മാൽഫങ്ഷനിങ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ബോഡി കാണിക്കുന്ന നാച്ചുറലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബോഡി കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ്. So we have discussed what is mean by disease and what is mean by symptom. What is mean by disease? Disease is a condition when our body or any of its part is not functioning properly. നമ്മുടെ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ത്? Diseases. Then what are symptom? Symptom is an indication of any diseases and each disease has its own symptoms also. Then the diseases are of two types. We have two types of diseases. Do you know what are the two types of diseases? Do you know what are the types of diseases? In the present scenario, you might know about COVID-19. It is spreading from one person to other person, isn't it? So we can say that there are some types of diseases that are spreading from one person to another person. അല്ലേ? COVID-19 എന്താണ്? ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ്, അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്, അതായത് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം കേസ് ദർ ആർ സം ഡിസീസസ് വിച്ച് cannot be passing from one person to other person. So we can classify the diseases into two types: communicable diseases and non-communicable diseases. So what we have got here, diseases can be two types, which are the communicable diseases and non-communicable diseases and non-communicable diseases. Which are the two types of diseases? Communicable diseases and the non-communicable diseases. Anyway, in this chapter we are going to discuss about the different types of communicable diseases, the different types of non-communicable diseases. In this chapter we may be discussing with the diseases, the types of diseases, then how the communicable diseases are spreading from one person to another person, and then I will be discussing about the non-communicable diseases also. Anyway, let us start with the communicable diseases. Communicable diseases. We are going to discuss about communicable diseases. Already we told that the diseases that are spreading from one person to other persons are known as communicable diseases. ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായി അത് വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് പറയാ? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി കോസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, നമുക്കറിയാം what are germs? Yes, germs are the small living things. The smallest living things are called by the name germs. ഏറ്റവും ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജെംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി കനോട്ട് സീ ദം ബൈ അവർ നാക്കഡ് ഐ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജെംസ്. ജെംസ് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജെംസിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? microscope. We have to use microscope to see the germs. Germs can be seen with the help of microscopes only. Microscopes വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? ജെംസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And not only that, the germs are the smallest living things and they are also called by the name microbes. What are the other name of germs? Microbes. So what is the causes of communicable diseases? The communicable diseases are caused by
germs. The germs are the very small living things. They are also called microbes. The microbes can be seen only under a microscope, and there are 4 types of microscope. There are 4 types of microbes. You have 4 types of microbes. We have the 4 types of germs, and they are bacteria, fungi, virus, and protozoa. Which are the 4 types of germs, or which are the 4 types of microbes? Germs or microbes are them. Which are the 4 types of microbes or germs? Bacteria, fungi, viruses, and the protozoa. They are the 4 types of microbes, or they are the 4 types of germs. These 4 types of germs are causing the communicable diseases. ഈ 4 germs ആണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്? ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കാരണമായിട്ടുള്ളതും അത് ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം ആരാണ്? ഈ germs ആണ്. Already we have told there are 2 types of microbes. Already we have discussed in the 4th standard. നമ്മൾ 4th standardൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? 2 types microbes ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? യൂസ്ഫുൾ മൈക്രോബ്സ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ മൈക്രോബ്സ്. ഈ ഹാംഫുൾ മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജെംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And there are 4 types of germs: bacteria, fungi, viruses, then protozoa. Then let us discuss how do the communicable diseases spread. ഈ 4 ജേംസ് കാരണമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു. ഈ ഒരു പേഴ്സണിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതെങ്ങനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് we are going to discuss about it. നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. How do the communicable diseases spread? We have to discuss about the ways of spreading communicable diseases. Let us discuss about how do the communicable diseases spread. How do the communicable diseases spread? There are many ways. There are different ways for spreading the communicable diseases, or how we say communicable diseases can spread in different ways. And now we are going to discuss about those different ways. And the first way is through infected food and water. What is the first way of spreading? Through infected food and water. ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് വഴിയും വെള്ളം വഴിയും എന്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും? കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ദി ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, tuberculosis, jaundice, dysentery, and food poisoning are transmitted through infected food or contaminated food and water. Diseases such as typhoid, cholera, then jaundice, dysentery or dysentery, food poisoning, and not only that, tuberculosis, typhoid, jaundice, cholera, tuberculosis, dysentery, food poisoning are passing through contaminated food and water, and there is a major role for fly. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈച്ചകളില്ലേ, ഈ ഈച്ചകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വഴിയും വെള്ളം വഴിയും അസുഖം പരത്തുന്നതിൽ ഒരു മെയിൻ റോള് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. How will we that? Yes, we know that the flies will be sitting in the rubbish area or garbage area or wherever they are seeing, they will be sitting.
let it be the waste, let it be the food, let it be the anywhere, they may be sitting. Food or waste they may be sitting there, and there may be the germs which causes for these type of diseases. ഒരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ജേംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്യൂബർകുലോസിസ്, അതുപോലെ ടൈഫോയിഡോ കോളറയോ ഡൈസെൻട്രിയോ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജേംസ് ഈ പോയിട്ടുള്ള റബ്ബിഷ് ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. And while these flies reaches and sitting there, attaching to their body, and of course they may be sitting the food or water. എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്ലൈസ് എല്ലാം ഈ വേസ്റ്റിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജേംസിനൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തും. ഈ ഫുഡില് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലോ വന്നിടും. അവരെ മേത്തുന്നുള്ള അവർ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ of course they may be reaching to the food or water, wherever they sit. They then sit on the food and transfer these germs to the food. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ജെംസിനെ വീണ്ടും ഫുഡിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താകും, ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പെടും. Then when we eat such food we fall sick. I repeat, the diseases such as typhoid, cholera, tuberculosis, jaundice, dysentery and food poisoning are transmitted through contaminated food and water. Flies play an important part in contaminating food. They visit the rubbish heaps and then pick up the disease-causing germs from there, and then they sit on the food and transfer these germs to the food. When we eat such food we fall sick. ഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകള് റബ്ബിഷ് ഏരിയാസിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജേംസിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് പറ്റി പിടിക്കും. ആൻഡ് വൈൽ ദേ സിറ്റിംഗ് ടു ദി ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഈറ്റിംഗ് we will be falling sick. What we have to do to avoid such? Yes, we should always cover the food. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. That is only the remedy for that. So first way we have discussed it through infected food and water. Then the second way of communicable diseases spreading, or the second way to spread the communicable diseases is through air. വായുവിൽ കൂടെയും communicable diseases പകരാം. When a person cough or sneeze, the germs are released in the air. Diseases such as influenza, cough, cold, chickenpox and measles are passed on from one person to another through breathing air containing germs. For example, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഓർ മീസിൽസ് ഇതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും എന്താകും, അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ജേംസ്, ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ. തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പുറത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ എന്താകും, നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ദ സെയിം, ഇഫ് ദേ ആർ ബ്രീത്തിങ് ദ സെയിം, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ജേംസ് മേ ബി എൻറ്ററിങ് ടു ദയർ ബോഡി അല്ലേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ഈ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും, ഈ ജേംസ് അവരുടെ ഉള്ളില് അസുഖം കാരണമാവും. The diseases such as chickenpox, then the diseases such as chickenpox, influenza, cold, measles, are cough also. Cough are passing through air. You might have listened that if any one of your home has some cold or anything else, of course it may be spreading to all the family members അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ഒരു ജലദോഷമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എത്തും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാര്യം? അതെന്താണ്, ഈ ജലദോഷമുള്ള ആള് ചുമക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുമ്പോഴെന്താണ്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ജെംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദ സെയിം എയർ മേ ബി അതേഴ്സ് മേ ബി ബ്രീത്തിങ്.
So what happens? The germs are reaching to our body also, and we may be falling with the germs. We may be falling sick. That is why nowadays the government is advising us to wear mask always. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വർഷം മുതൽ നമ്മളോട് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. You might have know the present scenario and 1 year before. Was the same method we live in the last year? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത്? Definitely not. ആണോ? അല്ല അല്ലേ? We all may be sitting in our schools now, and we may be talking with our friends, we may be seeing them, we may be seeing our teachers, and everywhere we may be seeing them, isn't it? And every moment we may be enjoying also. So what happens now? Now COVID-19 is spreading all over the world. As a part, we are also included there. And we also has to be sit in our homes, and whatever studies that are doing in the school, the same we have to do in the home itself. So now we have to wear the mask always. What is the purpose of that? Yes, just skip the germs that are causing COVID-19. COVID-19 ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ജെംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാസ്ക് എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദി 2 points. They are through infected food and water, then through air. Then the third way of spreading diseases is through insect bite. The insects such as mosquitoes, fleas, bugs, lice, the sandfly and the testis fly suck the blood of people when they bite. When they bite a sick person, they suck the blood containing diseases causing germs. These germs are passed on to the next person they bite. In this way, the diseases such as malaria, yellow fever, plague, and sleeping sickness are spreading from one person to other person. What we have discussed, the diseases such as malaria, yellow fever, plague, sleeping sickness, etc. are passing through or communicating through the insect bite. ഇൻസെക്ട്സ് വഴിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റ് കടിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഈ മലേറിയ, യെല്ലോ ഫീവർ അതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. What is the role that insect do here? എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? The insects such as mosquitoes, fleas, bugs, lice and many other insects. What they are doing here? ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അസുഖം പരത്താന്. Yes. For example, we have 2 persons, and the first person, let us call them A, and the second person B. And the A is suffering with some diseases. A person എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുള്ള A പേഴ്സന്റെ ബ്ലഡ് ആരെടുക്കാണ്? മോസ്കിറ്റോ കുത്തുമ്പോൾ they may be sucking the blood. അല്ലേ? മോസ്കിറ്റോ വെറുതെ അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Definitely not. So they may be sucking our blood. So while they sucking the blood of person A, what is happening there? Yes, they are sucking the disease causing germs also. ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജെംസിനെയും അവർ ആര് സക്ക് ചെയ്യാണ്? മോസ്കിറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് സക്ക് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പേഴ്സൺ ബി. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു പേഴ്സൺ ബിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, ദേ ആർ പാസിംഗ് ദിസ് ബ്ലഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഈ പേഴ്സന്റെ ഏ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്ത ബ്ലഡ് അടുത്ത പേഴ്സന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് then only they may be passing their blood. അല്ലേ? So what happened? The germs also passed. The germs also transferred between the germs. So what happened? The diseases also passed. The diseases also passed. So this is how the insects are transferring the diseases. This is how the insects are transferring or spreading the diseases from one person to other person. And the example for diseases that are passing through insect bites are malaria, yellow fever, plague and sleeping sickness. So this is the third method that we have discussed. Then
We have one more method, that is through direct contact. Through direct contact. ഡയറക്റ്റ് സമ്പർക്കം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യു മേ ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ടേം, direct contact. Isn't it? So now we are going to discuss. I don't want to explain anything more about contact diseases. We are suffering the pandemic effects of that. Through the ringworm infection and measles spread by coming into direct contact with the person suffering from them. The diseases such as ringworm diseases, the ringworm diseases and measles. Ringworm diseasesum measlesum ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അസുഖം പരത്തുന്നത്? അതുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത്. മീസിൽസ് ആർ ഓൾസോ സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ എയർ ഓൾസോ. ദ സെയിം കേസ് COVID-19, ദാറ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞാൽ when we are visiting them, the germs that may be causing the diseases may be nearby them. അല്ലേ? ഇത് അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആളുള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജേംസിന്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും? വി വിൽ ബി ടച്ചിങ് ദ നാച്ചുറലി. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പിടിക്കില്ലേ? ഈ പേഴ്സൺസ് യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഈ ജേംസ് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താവും? നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലും ജേംസ് ആവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോഴോ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ മൂക്കിലോ വായിലോ കണ്ണിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്കും കയറും. This is happening in this case. So what you should do there? You have to wash your hands frequently. So we have discussed the four ways for spreading the diseases, which are them through infected food and water, through air, through insect bite, and through direct contact. These are the four ways of transferring communicable diseases from one person to other person. And now we are concluding today's class. What we have discussed today? Yes, we have discussed about diseases. And there are two types of, what is diseases? Diseases is a condition when the body or if any of its part is not functioning properly. നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് എന്ത് നമുക്ക് diseases എന്ന് പറയുന്നത്. There are some symptoms for each diseases and the symptoms indicates the presence of disease also. And then we have discussed that there are two types of diseases: communicable diseases, non-communicable diseases. Then we have discussed about cause of communicable diseases also. What are the causes of communicable diseases? Yes, the germs causes for communicable diseases. Which are that for germs? Bacteria, virus, fungi, protozoa. Then after that we have discussed about how do the communicable diseases spreading from one person to another person. Then there are four ways for that: through infected food and water, then through air, then through insect bite, and through direct contact. And we have discussed at least two examples also for that. So you should read the chapter, you should learn the examples very well, and you should connect the idea with the present scenario also. പഠിച്ചിരുന്നാ പോരാ, ഇതിലെ ഐഡിയാസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് സെനാരിയോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തിനൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന്. Hope you understood this topic. Thank you. Have a nice day.